KVZKTV, Pango America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Fatalo fatu se o totongo tato reporti I mena tutupu le nei aso mai lau KVZK o le aso valu le nei o le masino mate e tamu atu ua whaamawai sa ave mo whaatun siri le maunta ngasi le LBJ ia whamuina John whamuina I se talanoanga le KVZK ma le taitai whono ro komiti whaatonu le maunta ngasi ia Dr. Malo Tuyorosenga na whamautu mai ele whaamawai ngā whamuina mai le tofinga ila na tusi whaamawai na tusi ele asa tolu le masino nei e watu a whao atu le komiti whaatonu le aso ana nafi na sau no Tuyorosenga o le a whaia se whanutanga whaanatinati al komiti whaatonu a tai au le tā le valu e talanoa ina malo ia I lo le whaamawai ngā whamuina e tusai mai a ingo le tūlai ese o sena umia se tofinga I le mautanga singase. Sau no foi Tuyorosenga o tai au foi o le a whaia I se whiriwhiringa o se tasi na te tau aveina le tofinga mō le taiminei e tāri ai se whae unga mō se ta ia le mautanga singase. O le whaadua ile nei o le tofi o whamuina I le tofinga I le alowhainga malau ese lua o le asa tōna I le vai aso nei le ana talusanga whamuina e whaamai ai nailan konkarate ma le mautanga singase. O le aso le na tali ele tu mai tai whaatonu o le matanga luenga o whaatawa inga malamanuia ia Peti Matila. E tu sai o se reporti na awina atu dungo le tala nei. Le alo whaasea e se taisi tu mai tai whai pisinisi ia Ella Gurr. E tu sai o tapu le lano mumu e whaapeo le atele so na fianga I pisinisi laiti. Ai maise o tangata lau tele. I se reporti e whaapea o tu ina atu nei se tusia Gurr I le lutena kovana o le tai whono fo I le alo komiti o le koviti. Se I sida tuto e le atulanga o ne peo na ta ua Gurr. O na ole popolenga le ono lamati ai o le whaawawina o unanga masani nei pisinisi le lumanai. Le ta ua Gurr I Amerika lava ia le teminei e la lata le ono sa 40% le awhai o pisinisi lai te ua fia I tapu o koviti. Ma e o mai le teminei wa le to te tala ina lava ia pisinisi. Lana tusi le lutena kovana. Na ia ta ua ia na leiva miliono sa vaenga o tupe whaanganga le awhai pisinisi. E ala se whainga pe o se nonga tupe vsoswane ia lato pisinisi e pitai. Mai le vaenga tupe tasili miliona whaonga mo o unanga lau tele. E re ngata ia afianga I tupe maua. E upangatia fo iniso pisinisi lai ti o loa awina mai le atunuu. Ai mai se o vaenga ua iei nei de tau epe o na tula mai le va Ukraine ma Lucia. Ono le tūlanga o whaari ai e Gurr wa te tauru matanga luenga o whaatau inga malamanuia. Ono whaia se fuufuanga e mawai se fsoswani ma lau whai pisinisi laiti. Ono le tūlanga na tuina mai ei se tali ma le whaatonu o matanga luenga o whaatau inga malamanuia ia Peti Matila e tu sai o mata upu pe o na hatu ngalu ia Gurr. Na taue Matila o tua inga pe o na whaari e Gurr le moni. Ono momua
O le reporti pe ona nginga le whaamtalanga ke, o le reporti mai le kuata tolo le tausanga dua duas fun maltasi, ma e ui o lo ta o le reporti whaape varu se furu 5% o pesinisi le tapunia le tu mau le amatanga ro COVID, ana toi te tala umamo o unanga masani, mai e fo isi pesinisi fo na amatalia o unanga le vaitau lavalea, i whaamaumau le ofisa e pe ona whaadia le tamaitai whaatonu, o lo mawai na oso mawalunga le restara pesinisi fo, e le tausanga dua duas fulu, whaape ma le lua duas fultasi, mai 5% le whaasiri ngai tupe maua i whaatawa inga po le GDP, ona of sosani na maua mai lalo le CARES Act ma le ARBA, o lona winga, e a afia le tele o atunu i afianga le COVID, e le moni le i Amerika Samoa ono nei whaamanianga mai le fiturale. O le isi vaenga na sauno i e matila, o isi whaamanianga Samoa e tātou e pe o stimulus, e le tu sa marasa lau tōrus fultasi miliona, e afia i malafonga le whanau, ma isi lava whaamanianga e pe o food stamps, o whasosoani mai le fiturale mo i la tolo, nonofo maututongi, e le tutongi fuai le pidio de viole e le tisa ma le internet a isi, ma mau whaamanianga na maua le atunu ai mai se lau whai businessi na tā ua matila e whai tau miliona tupe le whetarare na whaamaniwe na haile ta mau aingo le atunu e le luafe duas fulu o lona winga na mawai tupe le atunu e manuia i businessi ma whane o loa. Holo o whautua ina tamai tai whaatonu le whare tua ia ger ina ia sirisila i reporti o whaamaunga le matanga wenga ina ia i loa le leia i le tūlanga o iei business o tā ua o essentials ma non-essentials leo lo manino ai le tūlanga o iei le manuia o business o le atunu o. I le whanatanga komiti COVID ma le autustala ma le au whaasala lau le aso ana nafi. Na mwhai ona whailo mai e le sunga le li fo mai a Dr. Lendua Kapusi, le tūlanga o report o tangata lo o anga i atu le mauto ngase mo talavai. Ai munmuliane, ua whaamaunia wa a fia ia ungor COVID-19 fuluiva. E le ngata or whai numero tangata ua whaamaumawina i whaamaumaunga. Ai ol misiona ma le tau mwhaingar mauto ngase i e fsosoani le mamalo le atunuu. I reporti sa whaalia le li fo mai a Dr. Lendua Kapusi, o tangata umayanga i atu le mauto ngase whanga alumo talavai, e whai umalato su e ngai le i whailua i mfo mai. Ma a whai u wha maunia wa a fia, o mai ona i tūlanga wa umona whaatino i fo mai mole nā tangata. O leo wha ingo su engar COVID sa whai el wharamai le LBJ reporti sa whailo e Lendua. E lua whese lau 5 tasi ma mai le numera, e 5 walu tangata na wha maunia wa a fia ia ungor COVID. Whailo e fo mai e Lendua. E lua tasi la tōna mwhaina fsosoani i fo mai. Se furu ma le lua sa wha inumia fuala au, ai to aiva na whai la tō IV. Mana wina atu i a inga malitusi ma le matanga ruenga rasoi fo maloloina. E whaanofu e se ai le whale mo se furu wha aso. E o mai le taimi nei e na o le toa whātanga tau loko tau fia le whale mai o na o aunga o COVID-19 fuluiva. E le i whailo mai le li fo mai Lendua sua fo i la tō nei. O na o le puipuinga mai e inga le whale mai. Ai o se tangata tolus fulfitu tau sanga le matua, se tangata valus fulua tau sanga le matua, se tangata e se lau ma le lua tau sanga le matua, ma se tangata e onos fultoru tau sanga le matua. Mai tangata ne e to o wha, e to o tolu le i whaientu i pui ar COVID-19 fuluiva, mai la to umaneina au ina atu il whalema i le asfareile, ma le asto na i urvai aso ua mavae. Ta ua Lendua, o lo so longa manuia uma i la to nei, o tina mai tanga to lua pena ripotia mo mua sa a fia il COVID-19, na nga i atu il wharamai o no tūlanga tau tina mai tanga ai le o le COVID-19, ai pita in tau fia pia i le potu tau fia i tanga tau a fia il COVID-19, ma sa to e au ina atu i tua i ainga, ma olo tanga i tuto i ail mtanga ruenga o soifua malolo ina. I reporti ale li fo mai a Dr. Lendua Kapusi, sa ia whailo i sa tūlanga faule nei wa tūla i mai tātou atunu, ma olo tanga i tuto le leil wharamai o le LBJ tūlanga titau, ina ia mwhai o na whaawa wina i pia le tau tua ino le atunu, ia wala saunga le mu, mo soifua malolo ina tangata lau tele, ma o le aso ana nafi sa mwhainanga i atu eil vanga whaapitoa le fima, e fsosoani i fo mai, ina wa tatala mai tua le au malanga le na whanau fesel whatan malo o le trade win. E o mai le taimi nei, e tusa i manapolo inga whalau i tele le lan mumu, e le whaatanga ina ni a singa le mauta ngase. E le se soifua o se tasi na maliua no le COVID-19 furuiva o mai le taimi nei, e pēna whailo mai e Dr. Lendua Kapusi. O le aso mua le nei na tufa nei pe patau mafa le food stamp mo le masina le nei o mati. Talua na tapunia le atunu i le lua vai aso taluai ina ua mama i tuaung o le wha ma e COVID, ma afiai nisi o le atunu. E tusai ma se whaalinga na tu ina mai e le mtanga luenga o alanga manuiam tautua mo tangata lau tele.
O le a mawhai ona wha o atu e sui o le au whaingaluenga pe patau mawhai maota malawa o i lātou o i le prokalama e fitus furu tausanga nga i lunga le mātutua e au noa ma se sui whaatangaina. O i lātou e whaale tonu tūlanga o awala e au noa ma se sui whaatangaina. O i lātou e maulunga tūlanga la matia le soifua e au noa ma se sui whaatangaina na talusanga. Ma i lātou wa sui numera telefoni ina ia whaafso ta iane le ofisa le ASNAP mo le whaatau nuwina o le tūlanga i mōta malawa. Ai mo i lātou malawa o loo mawhai no o atu e tusai ma le fontanga le task force i le vaiasu taluai. Ua talia mai i le na o le se lau leo whai o tangata o le a mawhai na o atu i le ofisa o le food stamp i utulei. Mo le tau awina mai o a o tau pepa food stamp. Ua na o i lātou e iai ID food stamp o le a whaatangaina. E le silia ma le sifuru tangata o le a whaatangaina e tutonu o le ofisa. Ma e matua i whaasaina lava se tamaititi i le anō fuanga. O le a wha malo sia le no nofo vava ma mau le ono futu. Mo i lātou e aia unga o le fulu o le a le whaatangaina. Ai e whautua ina ia wala a watu i tutonu o le ofisa. E whailu atu le tangata o le a whaatangaina e piki lau pe patau mafa. Wa na i lātou e le lei pe patau mafa e whaatangaina. Ma o le a whaanganga le pātanga o ta avale mo na i lātou e iei mana o ngā whaapitoa ma tangata mātutua. Moni Fesili, telefoni ane i le ono tautolu fitu lua o. O le whaasolonga la le nei, o le tufutufaina o pe patau mafa le food stamp, mo le masina le nei o mati. I tatou ripoti mai le whamasinonga, o le vaiaso nei le ana tula i aise ali i talavau i lumo le whamasinonga whaitu malo, i molianga o le taufia wha le sol tula fonoina o se tangata, whaapea ai ma le wha o lima i le tulanga tolu. E tusai ma ripoti a leo e whaapea, o TJ mai fiana pu e whaapangutai leo i le aso luas fulfao Februari inu uli, ina ua wala a watu le na a fia le whale leo mo se visosoani, ina ua fiu e tamawhai e alu ese mai le vaenga sa tupo i le whalavelave, ai ua tau fia whaamalosi e leo molia nei. Na tā ua i le ripoti a leo, sa iai se FSS a inga i le vā o lewa a fia ma lewa molia, i lola toi fo i atu i le whale mai se whale o loa, ma na whaatiteleina le FSS a inga, ina ua taunu uatu i le whale. Na tā ua le ripoti na mafua le vevesi ina ua tala noina le mta upu i le whaamai o le COVID-19. O lo otua ia lewa molia i lona tango fusi lewa a lewa a fia i lona lima, ma toso atu o ia itua, mamanu ai lona tuli lima. O lo ta ua foi i le ripoti, na unai malosi e lewa molia le na a fia, ma tawai lona ulu i le pui o le fale. I le whamatalanga a lewa molia, sa ia ta uai na a mata le la finaunga, ina ua la fe whaasoa i aunga o le whaamai o le COVID-19, ina ua la taunu uatu i le fale, na oso i whafo lewa a fia mai le taavale, ma tā puni malosi le whaituto o le taavale, le ana mafuai loa le taunga upu. E li maafe tā la le sala tupe, ua whaatulanga e le whaamasinonga. E le toi whaangalo ina le asona na whila tātou ami whaaleo whaaloto i whale. E se fulu onu fita na whaatauto ina e a vea citizen o United States. O se sui le ofisa ma le onanga tau citizen ma le whimalanga inga le United States Honolulu. Na whaataunu ina le whaatauto ina e wala i whaota inga whaatenu kolosi. Wala fo ia na whaonga ina i le whaatalano ina o fita. E peo na ia inga mwhaanga solongo le a vea citizen i whaanatura. Ona o le tapu tūlanga mumu wa tātou iai. E atoa le lima o ia sauninga na whaataunu ina anafi. Na whaatapula e le tōtasi le suyo a inga mawar fita na mawhaio na au wai le sauninga fia. E uina atoa le luas futau sango tautua nisi o fita i vaya ngā au. Masa au ina atufo ini isi o tawhao taua i Iraki. Mo le pui ngolo tātou malo tele. Ai whatoa a mawhaina a vem citizen i Amerika i le aso anafi. Toi lava o Amerika sa mo le territorio Amerika. E leo soifua mai ona tangata o ni citizeni, a wana o le tūlanga nasionale lavo Amerika. Ai beita i o lo tau whai tutusa le tūlanga o le nasionale ma le citizeni o United States, ia te tau mawa noi whaamanuianga uma, se i vanga nā ai le pālota mo le presidenti o United States, e leo mawhai na pālota i nasionale, e mnau mia le citizeni vai ngā au e whaamautino i nā i le saonga le mū. O le mafuanga o leo to tele aisu o fita o whiwhiri a vem citizeni whanātura. E le se tutongi o le whaanga solongo le citizeni mō fita. O le nei au aunanga e whaiafua i le USIC au aunanga si tau citizeni ma whamanga ina le United States mō sui umolo tautua.
E momo atu I tātou tala o le Pasifika ma ia pia ua tauwhia nei se ali e 5 le matua I le to ese o no le whasio ti tangata I le whaongaina lea o se anga ese e wha o lima ina li se to tolu. O leisi to lua o lo whata o tolia ni mau ngase mo tonga fiti ngā fu mai. A o leisi ali I ua umalo na ola I le taimi na tula I mai ai le nei wha lave. Na sau no le sui komisina o leo ya au apa au longo itino Filipo e wha apea. O lea wha lave na tula I mai taftafa I whale a lili. Ma o se reporti mai le whale leo e to ono ni ali sa inu mai lava I le aso to na io o mai le aso sa. Ma o nei ali sa matua I leo te tele lava I to tono le latu ta vale. Ma o le taimi lo lea sa matua I tau ai e niso tangata o le nuu le nei ta vale. O le ali ila le o tau fia nei I le to ese sa ia ua se anga ese ma wha o lima I nei ali e to tolu I le taimi lava lea. Ua whaamauti no mai le matanga luenga le soifua malolowina I Vanuatu, le maua I o nisi o tangata ia unga le koviti, e to o 5 le au whainga o tangata wa afia ia unga le koviti, a e to se fulu nisi o I latou o lo ino fuanga lautele, na sau no fo ele minister o le soifua malolowina ia Bruno Lanken e whaapea, o nei tangata na maua isu enga le koviti I le vai asu wa mawai. Ma ua whaanofo isia nei se tasi usui o le palemene le li ia Anthony Yahuko I le mai ai o suenga le koviti e afia ia unga le koviti. Ma o isi sui o le palemene sa whaatasi atu ma le li ia Anthony Yahuko ua whaanofo isia nei I le Island Resort Aiwiki. Ma e sidia ma le 5 nisi o tangata sa whaatasi atu ma le li I lava lea. Lea ua whaanofo isia umalava I le taimi nei. Patalo fatu e tata reporti me lo tupu le lalulangi pe ona reporti mai le BBC. O le sole na whaino mai le presidente o Amerika ia Joe Biden o ia whaasaina le toe whaatau o swau o le kesi whaape mara koale mai Lucia e tali atua I oso whainga o whaia e Putin I le teimi nei. E le 11 na mahe al whaasisiranga le presidente ai whailo fo I le Union Malo le antu Europa o maadili e fo I whaititia le whaalangango le kesi le whaatau mai Lucia. Wa matua whaafatai le presidente Ukraine ia Volodymyr Zelensky le fufuanga le nei Amerika mai e talasanga nai tai o isi o malo lalulangi ina I o latou whaia fufuanga whaape nei e tali atua ia Putin. I le saunoanga le presidente le Parlamento o Peritania tele I lunga upenga te whailangi le tau nei na ia talasanga nai fo I lea malo ina ia whaamalo sia le tali atu os fo inga Lucia e ala le whaia o fufuanga mamafa whaape nei. I le mai ai o le saunoanga Zelensky le Parlamento o Peritania na whaalia ai loa lea malo le amate lea so o na whaia fufuanga vave e tau fiei le toi whaatawina o le swau u mai a Putin. Au whetau swai whaapautolo a loia I pele nei mata upo e siria malilima whetangata na ave sia mai tutonu Ukraine ni whaatopatope atu nei nisi o atunu ura latane pe o Polani. O pasi tutumu nei e pe ona pueina le BBC o lo tumu I tamaiti o tina mātutua whaape maisi wa sosola ese o na ona mana noso mea tau mapomo ro to ipumo ina ile telo vanga Ukraine. O isi wa ave ese ina nei mai Ukraine o tamaiti haonga mai isi atunu o lo a oina ile atunu. E sidia mane ono salau tamaiti intia sa onga I lau mua o Kiev wa ave ese umanei. I le reporti mai le ofisa o malo o whaatasi e o mai le tau nei wa 2 miliona le whaitau a whai o tangata Ukraine wa sosola ese mai lea atunu o na oso whainga o lo whaia le teimi le nei. Ai o whaangasoro le vaiasa o whaadia le presidente ia Zelensky wala amatua fusu manos I Ukraine I le sami ele malalangi e whaasao na ele mai pulenga lea ngā Putin. O tātou tara nā, mo reporti pe ona liputia mai e le BBC na te mwantu seisi o whapoponga I le aso a tai ao. Talatau mo Amerika Samoa. Pona na ia matele ina woa e ta apesolo timu ma lue fitu ta vili angi le lautasi o oile se fulu mai la leitula. Aso lulu e oile pole aso tofi e matele ina woa e to ulu timunga ve vele val se fulu ma lue fitu se fulu se vili mai matu isa sa e se fulu lima mai la leitula. Aso whareile oile aso sa e matele ina woa e ta apesolo timu ve vele iwa se fulu ma lue fitu se fulu se vili mai sa e se fulu lima mai la leitula. Ma o tala na ole tau. Pui pui oe mai le wha mai o le COVID-19 o nisi o awala o pui puinga.
Whaonga se whasimoli, ma se vai mama e fufulu mama i o lima mole lua se pulu se kone, pe whaonga fo i se whamu vai la au fufulu lima, sanitizer. Ia tau si ele wa mama o whaatulanga ina o no futu, pe a wheloa ai maisi tangata i whafo atu o le li o lo a inga. Whaonga poni fofonga, ai maisi pe a awai atu ino whaonga whaitele, vaenga e tumutumu ai tangata. Whai tui pui pui o COVID-19 iwa, pe a whai uanga waa. Whai titi ele so ona whewa i mana nofo pile mu le whale, pe a whaalongo ina a unga o le wha amai o COVID-19 iwa. Wha mamai se vaila au tala whia ngai vaenga o le whale, ma le si o manga e tango fia i teimi uma. Tutu whaatasi, pui pui America Samoa, protect as one. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. Protect yourself from COVID-19. These are some of the protective measures. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds or use hand sanitizer. Practice safe physical distancing from others outside your household. Wear a mask, especially in crowded or enclosed spaces. Get your COVID-19 vaccine. Limit your travels to essential ones only, and stay at home if you are feeling sick. Clean and disinfect frequently touched surfaces. Tutu whaatasi, ui pui America Samoa, protect as one. Ata-ata. Lalo.
Awal sela, Amarlo sela uma. Talofa, you're watching this update from KVZK News. Thanks for joining us. It's great to have your company. First, members of the LBJ Executive Board will meet tomorrow morning to discuss John Famuina's resignation from the position of CEO of the hospital. In a telephone interview with the chairman of the LBJ Hospital Board earlier today, Dr. Malotu Yorosenga said the board will meet at 8 a.m. to formally accept Famuina's resignation and elect a new person to act in his position until the governor appoints the next chief executive officer. KVZK News understands board chairman Tuyolo Senga received Famuina's resignation letter yesterday, though it's dated on March 3rd. Dr. Tuyolo Senga did not want to mention the reason why Famuina has resigned other than say he cited personal and health reasons for his decision to step away from the position. The board will make an official statement later this week. Director Petty Matila of the Department of Commerce has issued a written response to comments made by Mrs. Ella Gurr in Talanay News Report this week. Mrs. Gurr, a former chair of the American Samoa Chamber of Commerce and current member of the task force, has written to the American Samoa government to reconsider the rollout and allocation of ARPA funds. She said the COVID task force focuses on the healthcare aspect of COVID, but it should also be mindful and equally concerned of the economic impact of Code Red on the community and businesses. She said 60% of business closure in the U.S. due to the coronavirus pandemic are now permanent, according to Gurr. But according to Director Petty Matila, the Yelp Economic Average, or the YEA report, referenced in Mrs. Gurr's email, was dated September 2020. The YEA report for the first 3 quarters of 2021 revealed that 85% of businesses temporarily closed during the pandemic reopened, and new business openings recorded numbers above pre-pandemic levels. While the YEA is a benchmark of local economic strength in the U.S., data collected and surveys conducted by DOC and American Samoa's GDP report gauged the strength of the territory's economy. The number of businesses registered as recorded by DOC increased significantly in 2020 and 2021, and our GDP, according to Petty Matila, grew 4% in 2020 due to new CARES and ARPA funds that rolled through the territory. Simply, the observation is that American Samoa was on the opposite side of the COVID-19 impact prior to our current Code Red emergency status, according to Director Matila. More rounds of stimulus funds, a total of $131 million, including the child tax credit and other federal benefits, were given directly to local residents or consumers from 2020, including food stamps, rental assistance with free utilities, including internet services, and more, said Director Matila. Regarding the distribution of the ARPA funds raised by Mrs. Gurr, Matila said the $9 million Mrs. Gurr is alluding to in her letter is split among 2 new programs products for the purpose of addressing the needs of all businesses, big or small. $5 million for the line of credit, maximum of $500,000 per borrower for businesses like construction companies to acquire materials such as Type 2 cement and working capital, and DOH has already approved up to $2.5 million in applications for this source of funding. Another $4 million for the grant and loan, maximum of $25,000 grant and maximum of $100,000 loan to encourage entrepreneurship and small businesses to be COVID ready. A 5-member panel will be reviewing these applications very soon and possibly plan to conduct the pitch presentations virtually. The fact of the matter is, according to Matila, millions were injected into the economy
economy in 2020, meaning more purchasing power in the hands of the consumers. Director Matila also said DOC launched a COVID-19 impact survey at the beginning of February 2022, and a copy of the report was shared with the Chamber of Commerce, and DOC is standing by to receive feedback. Matila said as a federal grantee, DOC is required to ensure that they do not duplicate benefits using CARES and ARPA funds, which is where program integrity is key in their efforts to ensure they have the right program designed to take care of the unmet needs of our local community. LPJ Tropical Medical Center's priorities is to provide healthcare services to the people of American Samoa to prevent the spread and impact of COVID-19, said Dr. Landua Kapusi during yesterday's brief report at the task force press conference. He also said other priorities include working in collaboration with DOH, ASG, and federal stakeholders to support ASG and federal operational objectives, and to identify, evaluate, investigate, and manage COVID-19 infected patients to prevent and minimize morbidity and mortality. As of today, we have already conducted 2,151 tests, and out of that 2,151 tests, we have 58 positive cases. This is as of the last reporting period yesterday at 7 p.m. So out of those positive cases, we have treated 21 patients, and those are the treatment that has been given. We have 12 patients that were given oral medication, and we have the 9 patients that were given the IV medications. We had 17 patients that were treated as outpatients, and they were sent home, and they were given our Department of Health outpatient advisory of isolation at home. At this time, we have 4 patients who are admitted to our COVID ward, and these were our first patients who were admitted because of COVID-related illnesses. All these 4 patients, their details are: 1 admitted on Friday afternoon was a 37-year-old female. The patient was fully immunized, and he presented with COVID symptoms. She was the first admission on Friday afternoon. And on Friday night, we had an 82-year-old male who was non-vaccinated. He was also presented with COVID symptoms, and after meeting the criteria of admission to hospital, he was admitted and is being taken care of. Our third patient is a 102-year-old male who presented in the early hours of Saturday morning. After meeting our criteria of admission, he was admitted to the COVID ward. He is also not vaccinated. And our last patient, our last admission, was on Saturday late morning, and this was a 63-year-old female who was also not vaccinated. He was seen with COVID symptoms, and after meeting the criteria for admission, she was admitted to the COVID ward. So as of today, we have 4 admissions to our COVID ward. 3 of these patients are not vaccinated, and 1 is fully vaccinated. And I'm happy to report this morning that all these 4 patients who are admitted, they are well, they are doing well, and they are fine. They are only receiving oxygen intermittently if need be, and otherwise they are well and stable. And we are looking forward to discharge them from the COVID ward, to move them to the general ward in an isolation room for a few days, and if they are tested negative, then they will be discharged home when they are stable, to be followed up by our Department of Health. We had 2 laboring mothers who were admitted prior to these 4 patients. Those 2 admissions
they were because of their other medical problems, were because they were in labor and not because of their COVID status. But we admitted them to the COVID ward because they were positive of COVID-19. I'm happy to report that these two mothers were both discharged and they are both being followed up by the Department of Health and they are in good health. Up until today, we don't have any COVID-related death. This is the first day of the distribution of food stamps for the month of March since the territory went into lockdown 2 weeks ago due to the community transmission of COVID-19 that has affected numerous people in the territory. According to the public notice from the Department of Human and Social Services, food stamp benefits will be delivered to the homes of participants who are 70 years of age and older without an authorized representative, participants with mobility limitations without an authorized representative, and participants with high-risk underlying medical conditions without an authorized representative who request. Participants who changed their telephone numbers must call the ASNAP office to update their contact information for home delivery purposes. All other participants must pick up their food stamp at the ASNAP office in Utule by alphabetical order to comply with the requirements from the COVID-19 task force of limiting service to 100 participants per day, with precautionary measures strictly enforced by the Department of Public Safety and DHSS. Only individuals with ASNAP ID cards will be allowed and served at the ASNAP building. Individuals without ASNAP ID cards will be turned away. A maximum of 10 people will be allowed to enter the ASNAP building at a time. No children allowed when picking up benefits. Social distancing is strongly enforced, including separating individually by 6 feet apart. Individuals showing flu-like symptoms will not be served. They will be required to call the ASNAP office a day in advance to assign an authorized representative to pick up benefits. ASNAP will only serve participants with an active certification period. Participants whose certification periods expired in February 2022 will be advised of what to do at a later time. The parking lot will be reserved only for people with special needs and the elderly. For more information, please call the ASNAP office at 633-7720. Here is the distribution schedule for March 2022. Thank you for your patience and support. A young man has appeared in the district court on charges of felonious restraint involving domestic violence and 1 count of third-degree assault. A report from the police says TJ Maifia was arrested by police on the 24th of February in Uli following a telephone call for help from the victim after her boyfriend prevented her from packing her stuff and leaving the house. The report says the pair had a verbal argument on their way home from a store, and the argument escalated when the pair arrived home. It is alleged the accused wrapped his arms around the victim's neck and pulled her back towards him, injuring her elbow. The report also says the accused punched the victim hard, hitting her head against the wall. The statement from the accused says the argument started when they were discussing the symptoms of COVID. When they got home, the girlfriend got out of the car and slammed the door. That's when he shouted at his girlfriend. Bail is set at $5,000. Yesterday was a memorable day at our local Army Reserves. 16 soldiers were nationalized and took the oath to become United States citizens. The officer from the U.S. Citizenship and Immigration Services in Honolulu administered the oath virtually. This was also how the soldiers' interviews were completed as required for the nationalization process. Due to Code Red restrictions, there were 5 swearing-in ceremonies yesterday. Soldiers were allowed to bring 1 guest to witness the joyous event. Although some soldiers that were sworn in yesterday have served the Army for 20 years and were also deployed to Iraq to defend our nation, it was not until yesterday they became U.S. citizens. American Samoa remains the only U.S. territory where its residents are born as U.S. nationals, not citizens. U.S. nationals receive the same privilege and rights as U.S. citizens, but are not eligible to vote for the U.S. president. In the military, citizenship is required for security clearance. This is the reason why many of these soldiers decided to go through the process for naturalization. As soldiers, there is no fee to pay. This is a service provided freely by the USIC for service members.
Talamu Online reports that a 51-year-old man is in police custody and charged with murder of another man using a machete. 2 other men being treated in hospital with serious injuries from the same incident. The Deputy Commissioner of Police, Awapa Aulongo Itino Filippo, said the incident happened at Tafatafa, Falealili, where 6 people were on an outing at the beach. According to the police report, the 6 have been drinking from Saturday and went on Sunday morning. They made a lot of noise as they left in the afternoon, which resulted in their car being stoned by some villagers. The car stopped and 2 of the occupants took off on foot while the others remained and continued to call out swear words on the road. A man armed with a machete then attacked the 3. According to police, one of the men died at the scene due to the severity of his injuries. Vanuatu health authorities have confirmed their first case of community transmission of COVID-19. There are a total of 58 COVID cases in the country and 10 of them are in the community. Ministry of Health Bruno Lincoln said the community cases were discovered over the weekend after the member of the parliament's Port Vila constituency, Anthony Yahuko, tested positive. Yahuko and the other members of the parliamentary committee he was with are now in quarantine on Airiki Island Resort, along with more than 50 close contacts. More than 150 other people from Port Vila and surrounding villages who are not close contacts are also in quarantine at Airiki. In our world news, U.S. President Joe Biden has confirmed a complete U.S. ban on Russian oil, gas and coal imports in a move designed to deal a powerful blow to Putin. The EU has also made moves towards reducing the continent's reliance on Russian gas. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has thanked U.S. President Joe Biden for his decision to suspend Russian oil and gas imports. He called on other world leaders to follow suit, saying the move would strike at the heart of Putin's war machine. Earlier on Tuesday, Zelensky also delivered a historical virtual address to the UK House of Commons, in which he called for even more Western sanctions to be piled on Russia. A short while earlier, the UK announced it would phase out Russian oil imports by the end of 2022. BBC reports a convoy of buses carrying almost 600 Indian students has arrived at Potlava station from the northeastern city of Sami, the first successful evacuation via a safe corridor in this conflict. They are now crammed into a slow train west. Some had to stand all the way down in buses, and many will now travel for hours, more sitting on their cases or squeezed into corridors. The scenes were chaotic, as reported by BBC, as anxious students ran to the train worried they wouldn't make it on board. The local authorities in Ukraine have confirmed that they have managed to evacuate more than 5,000 people today, including many Ukrainian women and children who traveled separately from the students and are expected in Potlava in the coming hours. The United Nations says 2 million refugees have now fled Ukraine since Russia invaded. And that's your world news from BBC. American Samoa, here's your weather. Tonight, mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, variable winds up to 10 miles per hour. Wednesday through Thursday night, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, northeast winds 10 to 15 miles per hour. And Friday through Monday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the lower 90s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America, Samoa.
You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.